А дальше я хочу рассказать о так называемом нравственном аргументе. Помните, давно мы I с would вами like to встречались и tell говорили you о некоторых about a аргументах, so-called которые moral свидетельствуют о бытии argument. Божьем. Do you remember long ago we met И and вот теперь я discussed хочу об some этом немножко arguments in поговорить. favor of God's existence? And now I'd like Каким to образом, talk about что it a это little за bit. соображение такое, So, которое будто what бы are these arguments может в which какой-то степени, конечно, can уверять человека в том, to что some действительно Бог extent есть. Мы с persuade вами этим people занимаемся, that что God Бог есть. exists? Самый важный аргумент какой? So the most important argument Какой? Едет is барин. the На чем? following. На бричке. So Барин a просвещенный, master is воспитанный traveling в on духе his cart. французской революции. He is a well-educated man. Бога нет. So А he was мужик brought едет, up in the церковь spirit of the встречает, French давай креститься. Revolution. Thus he Барин believes говорит, there is no чего там God. креститься, на эти камни, And the да? commoner Они что, тебя слышат? starts crossing himself Ха-ха-ха. when he Барин был в sees хорошем a church. настроении. The Едут master дальше, starts и опять laughing. то же самое. They И keep всю дорогу так traveling, барин and подсмеивался the над этим commoner keeps непросвещенным crossing мужиком. Мужик himself молчит. again and again every time there is Наконец a приехали church. на место. And the commoner Барин дает keeps ему ассигнацию. silent. At last they И arrive, вдруг мужик, который the commoner молчал gets всю paid, дорогу, and then this commoner вдруг who заговорил: барин, had барин, kept silent all the time ты что? started to speak. Master, А вдруг он What? есть? and what if he does Вот exist? этого барин не ожидал. The master didn't expect А it. вдруг он есть? And what if he Как does все эти exist after хихиканье all? его, все эти насмешки, And all this что они laughter стоят? and Это mockery что такое? is worth nothing. What is Почему it? ты смеешься? А What вдруг are you он laughing есть тогда at? что? And what if he really does exist? Then Говорят даже what? так, что это был случай совершенно достоверный, They say и that что it is a true будто бы, story, поскольку я точно and не then знаю, что после этого барина they say, настолько but I don't потрясли know эти for слова, sure, that the master was убийственные. so impressed by умный these человек. words, and he он was не a very только clever man, занялся that изучением, he not рассмотрением just started того, что такое христианство. looking into Не только давай Christianity and вцепился и learning читать Новый it, Завет, что там говорится, not just но он read даже the New Testament, but впоследствии he принял сам. even became a И в priest. революционные годы And даже пострадал at the time за of Христа. revolution, he suffered for А Christ. вдруг он есть? And what if Я he еще раз really просто does обращаюсь exist? к нашему с вами основному вопросу, So почему again and again вынуждены we are говорить о coming back to our доказательствах бытия main Божьего. question. Вынуждены. Why do we Потому что have to атеизм speak это about есть не что the иное, evidence of как God's своего existence? рода Because версия, которая atheism не имеет под is собой никаких, simply a подчеркиваю, version that оснований, has absolutely никаких, no просто grounds. никаких. Есть вопросы No христианства, grounds at пониманию all. различных There сторон are questions христианской to веры. Это Christianity and how to Атеизм не имеет understand никаких different оснований, aspects и тем of не менее it. But утверждает, что atheism Бога has нет. absolutely no Ну grounds, хорошо, атеизм. А ты and человек, still it claims а there is если no он God. есть, But и если what about действительно you? What if he really со does смертью exist? человека наступает не what смерть if личности, After а the вступают как раз death of the в body, область there подлинного is no видения death вещей. of personality, Ибо здесь but a мы person как во enters тьме ходим, the sphere как of ночью. Ничего не full знаем, что будет через knowledge. минуту. Because here, Ничего не знаем, что будет we через are минуту. like at night. It's Со like всеми at нами. night. Или с каждым We don't отдельно. know what Как is во going to тьме. happen in a minute Так? to all of us А or если to Он есть, everyone если in есть вечное, particular. действительно вечность, And if и he вечность будет существовать, does exist и будет and there is ответственность, eternity там-то все and the откроется. personality Все, is представьте себе, immortal откроется. Вот сейчас and каждый из нас, everything и вдруг какой-нибудь will подошел бы сейчас open. мах. Подошел So бы, can you imagine раз, each of us, and и there is a вдруг magician открылось бы who все, opens что в up душе кого-нибудь из нас. Только не меня, everything пожалуйста, that извини. is Нет, из вас in кого-нибудь, our только не меня. souls, but not in my И soul. все I hope it's открылось, что one of там your такое, souls. какие мысли, And then everything opens up, all the thoughts, какие желания, all the desires,
Какое лицемерие, all the сколько лжи, hypocrisy, ой, all the перед lies. всеми, Oh no, in front of everybody, друзьями, родными, in знакомыми, front of our знакомыми. friends, relatives, Неплохо представить себе. acquaintances, and other А people. утверждают именно So we это. should imagine Именно that. это утверждают. And Что здесь мы that's ограничены этой what is плотью. claimed, because here Она, знаете, как we are каменная стена еще limited with our закрывает нас flesh, от людских which is взоров, like a от всех stone взоров. wall, which Я закрыт, covers us там from все открывается. everybody, and nobody can see И us, если but there действительно everything will be это так, opened up. тогда And как if мы it is себя true, должен вести? so how should Вопрос только I всего два. Есть ли какие act in основания, this чтобы case? утверждать, что So Бога нет? are there Ответ однозначный. any reasons or Нет. grounds to Я пытался claim that there разговаривать в is no советское God? время The не с answer кем-нибудь, is с no. академиками, причем академики действительно At the философы Soviet times, настоящие. I spoke показывали to очень the хорошее знание. academicians on Я вам скажу, atheism. религиозно-философской мысли Запада, русской философии. They Просто really приятно было knew человеком поговорить philosophy в этом well. плане. They really knew Образованнейший человек. religion well. И, They were естественно, well-educated people приезжал он who сюда, could speak about да, и orthodoxy разговор, and Catholicism. и мы And they вели arrived разговор. here to the Он же religious атеист. academy, and we Я спрашивал, какие had a основания. discussion, and I asked them about the grounds Поразительно, это умные for люди, atheism. It's образованные amazing. люди. They're И вдруг well-educated people, and никаких suddenly оснований. there are no grounds Нет, at all. даже то, что приводили, просто There are no смешно. grounds. Даже не он сам Because говорил, да, это the конечно. grounds that some people provide are ridiculous. Страданиями. Even the academicians agreed that indeed Причем it's тут ridiculous. Бог может They быть say разным. there are По-разному можно учить о sufferings. Боге. Только и But всего. what do they have to do with God? You Только и know, всего. God can be different, Ну, не there о can be бытии же different Бога мы teaching, говорим. but Это it's даже not the страдания. question of Хотя с христианской existence точки зрения when we speak about suffering. об этом мы But можем ответить и from сказать, the Christian а что, viewpoint, почему there нет? is an answer. И как можно утверждать, что в Сибири And сейчас why нет not? медведя? And how can we claim Там that now in непроходимые какие-то Siberia тайга на there are no многие bears? тысячи There are километров. Вы что, исходили woods и for узнали, да? thousands of kilometers, and nobody can walk Даже through them. этого не можем Nobody сказать, есть там walked или in нет, there. до тех пор, We пока не can't even встретимся. say А if тут there is a вдруг bear or not бесконечно until we познаваемый мир, can see. And бесконечно. we have И вдруг сказать, the его eternal world, which здесь we can нет never оснований. study all Но, of it. естественно, And с их how can стороны тогда we действительно claim that there интерес is no уже живой, God? здоровый интерес. And А indeed, есть ли, какие основания есть, что It Он is a есть reasonable все-таки Бог? question to ask the same. И вот мы с So вами are there any познакомились grounds and reasons to несколькими, believe так that there сказать, is аргументами. God? So we Каждый из discussed них a few обладает, может быть, arguments, своей степенью and, убедительности. different Прекрасно понимаем, arguments что такие can вещи, persuade us to different это же не extent. математика. We must Здесь не может быть understand that каких-то it's not абсолютных математических mathematics. доказательств. There Это are совершенно ясно. no Это же область уже absolute другого порядка. proofs, Но because аргументы, that's a different sphere. есть, But there are и их arguments, все-таки рассмотреть необходимо. we must И вот в частности know один them. из таких And in аргументов, particular, one of these один arguments, из них, это вопрос one of them is the существования в question человеке того, что именуется of совесть или existence нравственный of закон. conscience or moral law Даже народная in мудрость говорит, что human совесть это being. голос Божий. So they голос say Божий? that conscience is Знаете, мало ли что можно God's утверждать. voice. Но действительно Why? возникает вопрос, откуда But это и indeed, зачем это? Where does it come Ведь если from? рассмотреть And why do ту we need it? аргументацию, которая приводится вне Because христианской if we религии, consider the то она действительно non-Christian заставляет arguments, очень усомниться в силе, it makes us этих doubt аргументов. these arguments. Почему? Нам Why? отвечают, как We почему? get the Как response. почему? Человек все-таки Because существо биологическое, A Homo human being sapiens, is a biological социальная среда, being, and they биология. live in society, Человек, and there естественно, is стремится к тому, biology, чтобы все было, and a person чтобы наиболее is было удобно striving и наиболее to приятно. comfort and И pleasure. вот совесть является ничем иным, And conscience как вот is тем nothing индикатором, but который the говорит об этом. indicator which speaks Ну, about it. Сами понимаете, что вот это But соображение, you ну что understand that можно this сказать по idea, этому вопросу? what can we say Кстати, вот about можно it? было бы прям немаленький эссе We вам can написать об этом. even Что бы вы write ответили essays на about этот it. вопрос, что What would совесть you является ничем иным, answer как to реакция this? That на conscience is simply окружающую the среду. reaction to the Слушайте, social если бы это было environment. так,
Вы If посмотрите, it как was человек so, в одних и тех же just условиях по-разному, take a в look одних и тех how in реагирует the еще same по-разному. social Совсем environment по-разному two реагирует. правда. people react И differently, его нравственное состояние and their moral state совсем не абсолютно зависимо от тех, does not я говорю, даже absolutely внешних, depend природных on условий, в the которых он существует. Совсем outer нет. and natural environment and social environment Ясно, что where это they не exist. биологическое свойство. Просто мы It's clear отвечаем на этот that's not вопрос. a Это не biological биологическое свойство. aspect in a human being, Поскольку человек часто вопреки because всякой a биологии person can often может act совершать against различные biology, поступки. И страдает он часто вовсе, and they suffer совесть его начинает говорить вовсе не because of тогда, pangs of conscience, когда он ущемляет свое тело not when they are чем-то, а когда uncomfortable, совершает but поступки, связанные с when they нравственностью, break the с moral нравственным law. законом. Но на это отвечают And they таким образом. answer, Ну хорошо, okay, но вот совесть является ничем but иным, conscience как вот is тем nothing свойством в but человеке, the которое property in обусловлено a human being его that is defined общественной жизнью, and то determined есть by коллективной жизнью, ну, как people's говорят, социальной, что ли, жизнью, social life. социальной средой. and social Вот что такое environment. совесть. Это That's what порождение conscience is. социального образа жизни. Ну что на это можно What сказать? can we respond to that? Ну, во-первых, социальный образ жизни ведут не First of только all, люди, но и слоны. Not just people, муравьи, и but пчелы. also elephants И and многие bees еще and кто-то. ants Есть ли live там a совесть, social или что-то life. такое там Do they have подобное, что-то conscience? трудно там уразуметь. It's hard Это to во-первых. notice it Во-вторых, in any и может быть case. самое главное, And вам secondly, пригодится отвечать же на эти вопросы. and you Так will во-вторых, и have самое to answer главное, these то, что questions. люди, So, находящиеся more часто не importantly, только в одной и той же социальной is среде, that даже в people одной и той же often семье, find themselves in the same воспитанные social одними и теми же environment. родителями, одной и They той же often find школой. themselves Да. in the same Все, и family, родившиеся в один там, at the same в одно и school, то же время и так далее. and Все so одинаково. on. Everything Ведут can be the same, совершенно разный образ жизни. but they live Причем именно ведут. differently. Недаром, вы знаете, есть народная пословица Someone очень is интересная. moral and someone Такая. is not. В семье не без урода. Christianity claims that Свобода people воли, have free которая will, напрямую связана с which is каким-то directly нравственным законом, connected with the живущим в moral человеке. law, which people И оказывается, что find этот нравственный закон, inside, and it turns out ощущение that его the есть. moral law Но can be Но обусловлен felt он by all совсем не people, внешней but средой. it is not determined by the social Знаете, когда environment. Достоевский написал You know, when свой Dostoevsky роман «Преступление и wrote his наказание», novel Crime and Punishment, так, ну, все обратили внимание, что everybody роман действительно noticed that вскрывает очень глубоко the novel really reveals многие моменты души человека. Но что some дальше-то deep произошло? Буквально aspects через полгода of the human soul. произошла почти такая точная 6 история. months later, the exact same Все story буквально ахнули. happened in real life, and Все ахнули, до чего же everyone прозорливо was показал shocked by the way Достоевский. А что он показал? he had predicted Помните, and какие had вещи он показал? illustrated these things. Воспитанный, ну, я бы сказал так, в свободе мысли. Raskolnikov was У него brought пришла up идея, in студент. the free Он spirit, есть старуха, ростовщица. and he У had нее an там idea. золотишко водится. There was an old woman, a Лежит usurer, золотишко, и who had пользы money, никакой. and there was no use А of that надо money. Надо созидать царство, And если хотите, благо he на thought земле. it was Надо помогать necessary всем. И пришла To гениальная build the идея. kingdom of Наполеоновским heaven планом. on earth, he Убить thought it эту was necessary to старухонку, help забрать эти anyone. деньги So и he decided начать to kill помогать that там old бедным woman, и to take her страдающим money, людям. and Это to start идеальные хоромы. helping Знаете, какие были? Не просто бандит и все. the poor. Нет, он не So you бандит. see, he had А some видите, с каких высоких побуждений? ideas. So he Достоевский wasn't описывает. just a Убил criminal. So he killed that old эту woman. старушонку. И дальше к своему ужасу And to his utter этот terror, студент Раскольников вдруг почувствовал такие угрызения Raskolnikov совести. felt such не pangs находил of себе conscience покоя. that he couldn't find Всё было peace оправдано. anywhere.
Старушонке уже и seemed to жить be нечего. Она justified. все равно The сама old вот woman пойдет. would have died Деньги anyway. это куда бы неизвестно The пошли в money какой-нибудь would там have монастырь, gone и проку to никакого бы some не было. monastery, and there would have been no use Все of it. поступил очень So, справедливо, все очень хорошо, It все all seemed to разумно be просто в высшей reasonable степени. and justified, Замучила совесть. and he Вот жалко вообще, что couldn't такие stand гениальные the произведения pangs of не conscience. проходятся у нас в So школах. this Как было бы great важно старшеклассникам прочитать novels этот роман should be обязательно. read by all the Как school глубоко он children, вскрывает эту because душу человеческую, it вскрывает то, что reveals совесть, оказывается, human это soul. вовсе не порождение It социальной shows среды that conscience is или not какой-то идеологии, или determined просто by даже the мировоззрения в social секулярном смысле этого environment, слова. Да нет же! or Это, by оказывается, ideology, or by присущее the worldview человеческой in the secular природе meaning of the нечто, word. No, которое it is причем как something that can be реагирует-то found in the удивительно. human Пока ничего nature. не сделал, And пока the раскольника не reaction убил, was amazing. ничего, совесть молчала. So, before Как только он he совершил killed, преступление, все, his conscience началось. had kept silent. Вау. And after he did Покоя it, себе не he находил. couldn't find peace anywhere. Единственный покой, когда он The начал находить only только, peace что начал that he раскаиваться. started to feel Только was тогда, when he started причем не просто repenting. раскаиваться, а очень любопытно, что он прям именно And хотел, he didn't что называется, just возместить это, repent, but he пострадать даже за то, actually что он wanted сделал. to compensate Готов for сам it. идти в He полицию, was ready to и объявить report о себе. Ну, вы помните это. himself. He wanted to Ух, какое suffer внутреннее чувство, what he которое, had оказывается, done. зависит. Он же и не был христианином. Какое там христианство? He Когда wasn't пошел a на убийство. Christian, and this inner Нет, я говорю, он был feeling воспитанник didn't как depend раз on этих him. новых He идей, had these new нигилистических идей. nihilistic ideas. Откуда это? So where did it come Вот вы from? знаете, вот христианство утверждает, что You know, действительно The совесть есть не Christianity что иное, claims как that действительно indeed голос conscience самого Бога. is God's Это voice действительно присуще, поскольку in человек есть people, образ Божий. because И indeed что никакими другими people соображениями were мы created не in можем God's объяснить его image, and there is происхождение. no other way Например, то to соображение, explain its посмотрите, origin. то, что в одной For среде example, является there добром, is such an то в argument. другой среде это Something рассматривается can be злом. regarded as good in one Христианство говорит, да, place верно, and as Это something верно. evil elsewhere. это верно. It is true. Возлюби ближнего и возненавидь врага For твоего. example, Возненавидь врага, you can возненавидеть. love В одной your религии это neighbor добро, and hate в your христианстве enemy. это зло. But in Верно. Christianity, И там, it is возможно, evil где говорят, это because you добро. must love your Может быть, neighbor совесть and не your будет enemy. мучить, наверное, And если он не будет maybe любить врага своего. А христианина будет In that мучить. place where Так не people в believe этом that дело. they should love Речь their идет neighbor не о and hate their enemy, предмете they там, won't мучения, have pangs of реакции, а о conscience. самом свойстве And a совести. Christian would have pangs of conscience. Это же почему But it's совесть not about говорит? the Это зависит, да, subject of от тех conscience, требований, если хотите, but морали, it's которые about присущи the человеку. Но property совесть-то все of равно, conscience сама itself. совесть-то есть. But the conscience Вы меняете эти itself is компоненты present in people. как You угодно. can Это change не these важно. components А сам as you голос-то wish. It совести doesn't откуда? matter. Из But какой стати? where И, кстати, does the кстати, voice of действительно, conscience come from, and why? совесть Indeed, страшное дело. Но мешает conscience is a человеку жить terrible так, thing. как хочу. It prevents Недаром people from тезис living звучал the way такой: they без want. Бога They широка say, дорога. without God, the Чем же road она is широка, open. интересно, дорога-то? Why is it open? Надо именно перечеркнуть совесть. Because you need Самое to главное. Потому что как cross только out the сказали слово Бог, conscience. мы сказали Because совесть. when we say God, То, что we таким say образом человек conscience. более всего Because ощущает именно this этого way, Бога. Бог и a совесть — это person понятия почти feels God, идентичные в because God человеческом and сознании. conscience Да, are это голос самого almost the Бога identical как notions in our такового. understanding, because conscience одна из is причин, God's voice. Психологи, по So, крайней мере, называют одна из psychologists причин возникновения say that атеизма, one of the reasons why это борьба atheism против appeared совести. Это желание жить was вопреки. То есть не то, что the жить fight, вопреки совести, а не считаться protest совестью. against
conscience не считаться с because ней. people Ведь don't обратите want внимание, что to take conscience пишет into в псалме, account. что мы читаем в Библии-то, помните? Рече голову в песок, So an atheist is когда acting надвигается like an уже ostrich опасность, от who которой ему hides не its head in the пробиваться. sand when danger is Как approaching, ребенок, знаете, когда and играет в there is прятки. nowhere Спрятался to go. под стол, торчат ноги. Что сделать, чтобы избежать ответственности? А What can I ответственность do какая? to Прежде avoid всего, ответственность responsibility? совести. Нет And above страшнее all, the мучителя responsibility для of человека, conscience. чем совесть. There is no worse Поэтому идет torturer борьба против for a совести. person than Вы conscience. знаете, That's Великая why there is Французская such революция. a protest against Кто был изображен conscience. культ Do you remember разума? the Great French Revolution? Культ Do you разума. remember the Как был cult выражен он? of reason? Это была Do you богиня remember разума. the way it was expressed? It Голую was бабу a goddess вот, значит, of несут, reason. говорят, да They were здравствует разум. carrying a naked woman, Правда замечательно? and Ну it что, was лучше не considered придумаешь. as Сразу reason. видно, So it was насколько это obvious чистое, for высокое, everyone what да, a благородное, noble doctrine доктрина. that was. да, богиня разума. That was a goddess of reason. Так вот, So значит, я к чему все это я говорю, друзья мои? why am I Христианство telling you all утверждает, что this, my dear friends? нравственный So закон Christianity есть не claims что иное, that the как moral то law свойство, которое is присуще none человеку other than не в силу a property его биологической формы intrinsic in существования, people, не в силу того, not что он является because существом a социальным, human то есть being is a общественным. biological Совсем being, нет. not because a Совсем human нет. being is a Верно, social нравственный закон being. присущ ему и No. все. So Причем the как moral присущ? law is intrinsic знаете, in какие people, бывают and вещи? that's it. And Когда you просто know, закоренелые преступники, sometimes there are such для которых cases уже when нет никаких some препятствий делать terrible все, что угодно. criminals who can do Это anything. говорят, это пишут об этом. So Действительно, it is a когда well-known в них fact вдруг when suddenly пробуждается голос they совести. have terrible bands of conscience. Вдруг, когда он Suddenly, вспомнит, when they что он remember делал с несчастной жертвой, которая what they умоляла did его, to a victim who умоляла was его, imploring, и он что them делал, to stop. несмотря на это. and they. Да, было went время, on. когда он делал это совершенно So хладнокровно, there was a time его это нисколько не when трогало. he could do И it вдруг cold-bloodedly, пробуждалось. but suddenly he Многие из них started оставляли feeling записки. pangs of conscience. Many Я of больше не them могу. left И notes. кончали жизнь самоубийством. I am committing a Ну, suicide какова сила because I страдания. cannot От чего, stand it интересно? anymore. That was the extent of Сидит в suffering. тюрьме, Why? в сообществе He is таких in же, prison заключенных among посмертно. the likes of himself. Ничего уже не He надо. had a life Кажется, он sentence. уже давно He забыл didn't об need этих anything вещах. else. He should have forgotten Давно. about all of И it a long вдруг time ago. пробудилось. And suddenly Ну, вот видите, he я не has знаю, bands как of вы conscience. считаете, насколько, так сказать, это